This conference will now be recorded.
Sorry, I was waiting in another room, so I got confused. So is everyone in or anyone has to come? Um, I think everyone is in. I think another one has to come, I think, right? Okay, fine. So it's already 5 minutes late. So I'll go and share my screen now. Just confirm if you're able to see my screen. I think you should be able to see my screen now. Okay, so today what we'll be discussing is, we'll be discussing about an important concept. Okay, na? So దీని మీద మీకు at least 2 certification questions అయినా రావచ్చు. We'll be seeing what is externalization and what is hard coding అది చూస్తాము. And then we'll be seeing how to access the values dynamically using config properties. ఓకేనా? డైనమికల్ గా అంటే ఏంటి, డైనమిక్ గా అంటే ఏంటి, స్టాటిక్ గా అంటే ఏంటో నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. Okay, so once after that we'll go into the certification questions. ఆ తర్వాత if the time permits we can see what is a flatten operator, what it does and all. Okay, and ఆ తర్వాత previous concepts ఏవైతే మనం కవర్ చేసుకున్నామో we'll just go through all of them one by one. Okay, so that's about today's class అండి. So and then ఈ స్టెప్స్ ఎందుకు అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ అన్నమాట. ఈ కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్ అని ఉన్నాయి కదా, ఇవి చేయడానికి ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ కావాలి. సో ఫర్ దాట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ దిస్ 2 steps మాట. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ కాన్సెప్ట్, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇస్ ఎక్స్టర్నలైజేషన్ అండ్ వాట్ ఇస్ హార్డ్ కోడింగ్. ఎక్స్టర్నలైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్టర్నలైజేషన్ అంటే ఫస్ట్ హార్డ్ కోడింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూస్ అని మీకు ఎప్పుడైనా ఎవరైనా ఇఫ్ యూ గో ఇన్ టు అ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్, they'll be asking you, hard code, these are hard coded values, these are externalized values అని చెప్తూ ఉంటారు. సో యూ షుడెంట్ బి న్యూ టు దోస్ వర్డ్స్. హార్డ్ కోడింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద స్టాటిక్ వాల్యూస్ మాట. ఓకే, స్టాటిక్ వాల్యూస్ అంటే మీరు అక్కడికక్కడ మీరు స్ట్రింగ్ లో ఏదైనా స్టాటిక్ వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండి, కోడ్ లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ మీరే అక్కడే డైరెక్ట్ గా వాల్యూ అనేది ఇచ్చేస్తున్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాటిక్ వాల్యూస్. ఎక్స్టర్నలైజేషన్ అంటే ఈ స్టాటిక్ వాల్యూస్ డైరెక్ట్ గా ఇవ్వకుండా వేరే లొకేషన్ లో వాల్యూస్ అన్ని పెట్టి అక్కడ నుండి రిఫర్ చేయడం ని ఎక్స్టర్నలైజేషన్ అంటారు. ఓకే, హార్డ్ కోడెడ్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ద స్టాటిక్ వాల్యూస్. ఓకే, ఎక్స్టర్నలైజేషన్ అంటే యూ విల్ రిఫర్ టు ద you'll refer the values dynamically. That is the difference between hard coded and externalization. Okay, so now let's go into the concept of config properties. కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్ అనే సపరేట్ ఫైల్ నేను ఓపెన్ చేశాను. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేశాను. సో దాట్ ఐ హ్యావ్ టు గో ఆన్ అండ్ క్రియేట్ ఫ్యూ స్టెప్స్ మాట. ఫస్ట్ స్టాటిక్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి, కాన్ఫిగ్ ఈ ఎక్స్టర్నలైజేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇదిగోండి, ఇప్పుడు హాయ్ అని పెట్టాను కదా. సో హియర్ దిస్ హాయ్ వాట్ ఎవర్ యూర్ సీయింగ్ ఇస్ అ స్టాటిక్ వాల్యూ, అంటే మీరు డైరెక్ట్ గా వాల్యూ అనేది ఇక్కడ పెడుతున్నారు. ఓకే, అలానే వెల్కమ్ టు మ్యూల్ సాఫ్ట్, ఇది కూడా ఒక డైరెక్ట్ వాల్యూ అనేది మీరు పెడుతున్నారు. బట్ హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ఇట్స్ నాట్ అ డైరెక్ట్ వాల్యూ. ఓకే, పి ఆఫ్ అని ఉంది అంటే ఇట్ ఇస్ రిఫరింగ్. ఓకే, సో ఇది వాట్ ఎవర్ యూర్ సీయింగ్ నో, మీరు ఏదైనా వాల్యూ అనేది డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఇస్తే దాన్ని స్టాటిక్ అంటారండి. ఓకేనా, కోడ్ లో డైరెక్ట్ గా వాల్యూ ఇస్తే దాన్ని స్టాటిక్ వాల్యూస్ అంటారు. దాట్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ హార్డ్ కోడింగ్. హార్డ్ కోడింగ్ అంటారు, హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూస్ అని అంటారు. ఓకేనా, these are hard coded values. What do you call this? Static values, hard coded values. This is the code కదా, DWL code. ఈ కోడ్ లో ఎక్కడైనా ఇలా వాల్యూస్ గానీ రాసి ఉంటే దాన్ని హార్డ్ కోడింగ్ అంటారు. అలా వాల్యూస్ కాకుండా ఏదో పర్టికులర్ లొకేషన్ నుండి పి ఆఫ్ అన్నా లేదంటే ఏదైనా డిఫరెంట్ గా వాళ్ళు రాసి ఉంటే ఇక్కడ దాన్ని ఏమంటారంటే ఎక్స్టర్నలైజేషన్ అంటారు. గుర్తుపెట్టుకోండి, పి ఆఫ్ అని స్టార్ట్ అయింది, అంతేగాని మీకు ఈ ఈ లోపల కొటేషన్ లో ఉన్నది బయట డైరెక్ట్ గా ఇవ్వలేదు.
ఓకే, ఇట్ స్టార్టెడ్ విత్ పి ఆఫ్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే పి ఆఫ్ ఏదైనా స్టార్ట్ అయిందంటే ఇట్ ఈస్ రిఫరింగ్ టు సమ్ పర్టిక్యులర్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ రిఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైల్. ఓకేనా, కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీ అని చెప్పాను కదా, ఆ ఫైల్ నుండి తీసుకుంటున్నాము, డైనమిక్ గా తీసుకుంటున్నాము అని అర్థం పి ఆఫ్ తో స్టార్ట్ అయితే. ఓకేనా, సో యూ డోంట్ కాల్ దాట్ as హార్డ్ కోడెడ్ వాల్యూస్, యూ కాల్ దాట్ as ఎక్స్టర్నలైజ్డ్ వాల్యూస్. ఓకేనా, సో విల్ సి వన్ బై వన్. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, ఇది స్టాటిక్, ఇది డైనమిక్. ఓకే, అలా డైనమిక్ గా చాలా చోట్ల చాలా రకాలుగా మనం యునో యాక్సెస్ చేస్తాం. సో అది వన్ బై వన్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు కొన్ని సినారియోస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఏదైనా కాంపోనెంట్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి, ఇప్పుడు లాగర్ ఉంది. ఓకే, లాగర్ ని ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ ఏంటి మీకు ఒక్కొక్క ట్యాబ్ లో ఒక్కొక్కలా కనిపిస్తుంది. ఒక దగ్గర ఏమో ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క దగ్గర ఎఫెక్ట్స్ ఉండకపోవచ్చు. ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ ఉంది, ఎనేబుల్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది, డిసేబుల్ చేస్తే కనిపించదు, అంతే కదా. ఎనేబుల్ చేస్తే ఈ పార్ట్ వస్తుంది, డిసేబుల్ చేస్తే ఇలా మామూలుగా ఉండిపోతుంది. ఓకేనా, అలానే లిజనర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, లిజనర్ పాత్ అని ఉంది కదా, ఈ పక్కన ఎఫెక్ట్స్ అనేది లేదు. ఇలాంటివి చూసుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఈ పక్కన ఎఫెక్ట్స్ లేదు, కొన్ని వాటికి ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుంది, కొన్ని వాటికి ఎఫెక్ట్స్ లేదు. ఎఫెక్ట్స్ లేనప్పుడు ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలి స్టాటిక్ వాల్యూస్ ని, ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా యాక్సెస్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ కాల్డ్ ఎఫెక్ట్స్, ఏదైనా స్టాటిక్ వాల్యూ మీరు రాద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, మనం ఇక్కడ అప్పుడు ఎలా రాసేవాళ్ళం, డైరెక్ట్ గా స్లాష్ పాత్ అని ఎంచుకునే వాళ్ళం, అంతే కదా. దాన్ని ఏంటంటే మీరు డైరెక్ట్ గా వాల్యూస్ ఇస్తున్నారు కదా, సో దాన్ని హార్డ్ కోడింగ్ వాల్యూస్ అంటారు. కానీ డైరెక్ట్ గా ఇవ్వకుండా డైనమిక్ గా ఇస్తే ఇలా ఇవ్వాలి. ఎఫెక్ట్స్ లేనప్పుడు డాలర్ తో యాక్సెస్ చేయాలి, డాలర్ కర్లీ బ్రేసెస్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద పాత్. ఈ పాత్ ఏంటో నేను చెప్తాను తర్వాత. ఓకే, ప్రస్తుతానికి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎఫెక్ట్స్ లేనప్పుడు మీరు డాలర్ అండ్ కర్లీ బ్రేసెస్ తో యాక్సెస్ చేస్తారు. ఓకే, ఎఫెక్ట్స్ ఉండి ఎనేబుల్ చేయలేనప్పుడు, ఎఫెక్ట్స్ ఉండి ఎనేబుల్ చేయకపోయినా ఎఫెక్ట్స్ లేకపోయినా ఒకలానే రాస్తారు. ఓకేనా, don't go deep into this. I will tell you what you have to write inside this, but see the syntax here. ఓకే, ఎఫెక్ట్స్ లేకపోయినా ఇలానే యాక్సెస్ చేస్తారు. ఎఫెక్ట్స్ ఉండి ఎనేబుల్ చేయకపోయినా, ఎనేబుల్ చేయడం అంటే దాని మీద క్లిక్ చేయకపోవడం. ఓకే, ఎనేబుల్ చేయకపోవడాన్ని, దాని మీద క్లిక్ చేయకపోవడాన్ని నాట్ ఎనేబుల్డ్ అంటారు. ఓకే, సో ఎఫెక్ట్స్ ఉండి ఎనేబుల్ చేయకపోయినా యూ హ్యావ్ టు యూస్ దిస్ కర్లీ బ్రేసెస్, డాలర్ కర్లీ బ్రేసెస్. ఓకే, ఇఫ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇస్ దేర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎనేబుల్డ్ అంటే వెన్ వి క్లిక్, ఓకే, క్లిక్ చేస్తే ఆ హ్యాష్ సింబల్ వస్తుంది కదా, ఇలా యూ విల్ గెట్ దిస్ హ్యాష్ అండ్ దెన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సింబల్. ఓకే, అలా వచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మీరు ఇలా రాయాల్సి వస్తుంది, పి ఆఫ్ అని రాయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ అంటే నిన్న చెప్పాను, ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ ఏంటి, ఇట్స్ అ కాంపోనెంట్. అక్కడ డిడబ్ల్యూఎల్ కోడ్ అంతా రాస్తాం. ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ లో మీరు రాయాల్సింది పి ఆఫ్ తోనే రాయాలి. ఇలా డాలర్ కర్లీ బ్రేసెస్ ఇస్తే అక్కడ పని చేయదు. క్లియరా, ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ లో పి ఆఫ్ ఏ పెడతారు. ఎఫెక్ట్స్ ఉండి ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు, దాన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇలా సింటాక్స్ వస్తుంది కదా, ఇలా సింటాక్స్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు కూడా మీరు పి ఆఫ్ ఏ వాడతారు. ఓకే, అసలు ఎఫెక్ట్స్ లేని చోట డాలర్ వాడతారు, అసలు ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నా అది ఎనేబుల్ చేయలేని చోట మళ్ళీ డాలరే వాడతారు. ఐ థింక్ ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్. ఓకే, డిడబ్ల్యూఎల్ అయితే పి ఆఫ్, వెన్ ఎఫెక్ట్స్ ఇస్ ఎనేబుల్డ్ పి ఆఫ్, ఎఫెక్ట్స్ ఇస్ డిసేబుల్డ్ అంటే నాట్ ఎనేబుల్డ్ అప్పుడు డాలర్ ఆఫ్ కర్లీ బ్రేసెస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, పి ఆఫ్ కర్లీ బ్రేసెస్ కాదు, పి ఆఫ్ పారాంథసిస్ అండ్ సింగిల్ కోట్స్. ఓకే, ఇక్కడ డాలర్ ఆఫ్ కర్లీ బ్రేసెస్. వెన్ ఎఫెక్ట్స్ ఇస్ నాట్ దేర్, ఎఫెక్ట్స్ ఇస్ దేర్ కానీ ఎనేబుల్ చేయలేనప్పుడు ఈ రెండు సింటాక్సెస్. ఇది గుర్తు పెట్టుకుంటే సరిపోద్ది, నేను తర్వాత మీకు చెప్తాను ఒక్కొక్కటి ఎలా చేయాలి. ఓకే, సో ఈ కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే, నౌ కమింగ్ టు ది ఒరిజినల్ కాన్సెప్ట్, ద యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్. కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీ ఎందుకు యూస్ చేస్తారు, ఏదైనా డైనమిక్ గా మనం యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్ యూస్ చేస్తారు. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏం చేస్తాయి అంటే, కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్ కోడ్ ని ప్రతిసారి మార్చకుండా, ఓకే, ఇప్పుడు హాయ్ అని పెట్టారు, ఇంకో దగ్గర వెల్కమ్ టు మ్యూల్సాఫ్ట్ అని పెట్టారు. ఇప్పుడు ఇది చూసారు కదా, ఇది ఇది చూసారా, ఇక్కడ ఏంటి హాయ్ అని పెట్టారు, ఇక్కడ వెల్కమ్ టు మ్యూల్సాఫ్ట్ అని పెట్టారు. ఓకే, రేపు పొద్దున్న నేను వెల్కమ్ టు మ్యూల్సాఫ్ట్ కాకుండా
వెల్కమ్ టు ఇంట్రొడక్షన్ క్లాస్ అని పెడతాను ఇక్కడ. ఓకే. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతది? మీరు ప్రతిసారి కోడ్‌లో ఎక్కడైతే మీరు స్టాటిక్‌గా రాసారో అదంతా ఇరేజ్ చేసి మళ్ళీ మీరు కొత్తగా రాయాల్సొస్తది. అంతేనా? సో అన్ని సార్లు ఇప్పుడు రోజు అజైల్ కదండీ ఇది. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్కలా ఉంటది. ఓకే. ఈ రోజేమో ఈ వాల్యూ పెట్టమంటారు. రేపేమో ఇంకో వాల్యూ పెట్టమంటారు. సో అలాంటప్పుడు కోడ్‌ని చేంజ్ చేయకుండా, కోడ్‌ని చేంజ్ చేయకుండా డైనమిక్‌గా వాల్యూస్ అనేవి ఎలా ఇన్సర్ట్ అవుతాయి అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మీద ఇన్సర్ట్ అవుతాయి. ఓకే. కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్ అనే ఫైల్ ఉంటుందండి. మీకు ఇక్కడ చాలా సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్ ఇదొక మెయిన్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఫైల్, న్యూ, మ్యూల్ ప్రాజెక్ట్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నేమ్ వస్తది కదా! ఓకే. ఈ ప్రాజెక్ట్ నేమ్. ప్రాజెక్ట్ నేమ్ కింద చాలా ఉంటాయి. ఒకటేంటంటే సోర్స్ ఎస్ఆర్‌సి మెయిన్ మ్యూల్. ఇక్కడ మీ ఫ్లోస్ ఉంటాయి. ఇక్కడ క్లియర్‌గా ఉంది. ఫ్లోస్ అన్నీ ఉంటాయన్నమాట. ఓకే. సో ఇక్కడ మీరు ఏదైతే రాస్తున్నారో ఆ ఫ్లోస్ ఇక్కడ రిఫర్ చేయొచ్చు. అలానే దాని కింద ఒక సెక్షన్ ఉంటది. ఎస్ఆర్‌సి మెయిన్ రిసోర్సెస్. ఇక్కడ మీరు కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్ పెట్టి ఏదైనా డైనమిక్‌గా రిఫర్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ పెట్టాలి. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ పెట్టాలి. ఓకే. ఈ ప్రాపర్టీస్ టాబ్‌ని ఒకసారి ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇది ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ నుండి చెప్తాను. ప్రస్తుతానికి చూడండి. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి. దీన్ని కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్ డాట్ యామిల్ ఫైల్ అంటారండి. ఇది కూడా సేమ్ మీకు ఎలా కనిపిస్తుంది? కీ వాల్యూ పేర్స్ ఎలా కనిపిస్తుంది? కీ వాల్యూ పేర్స్ జేసన్ లా ఉంది కదా! కానీ జేసన్ కాదు. ఓకేనా? ఇది ఎలా ఉంటుందో నేను మళ్ళీ క్లియర్‌గా ఒక్కొక్కటి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఇది చూడండి. పైన లిజనర్ ఉంది. ఇది పేరెంట్ ట్యాగ్. ఓకే. పేరెంట్ కీ. ఆ తర్వాత పేరెంట్ కింద చైల్డ్ ఉంది. ఏంటి? హోస్ట్, పోర్ట్, పాత్ ఇవన్నీ ఒకే లెవెల్‌లో ఉన్నాయి. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ నుండి ఒకే లెవెల్‌లో ఉన్నాయి. లిజనర్ నుండి ఒకే లెవెల్‌లో ఉంది. ఓకే. పాత్‌కి పేరెంట్ ఎవరు? లిజనర్. హోస్ట్‌కి పేరెంట్ లిజనర్. పోర్ట్‌కి పేరెంట్ లిజనర్. అంతే. ఓకే. ఇప్పుడు అలానే లాగర్‌కి పేరెంట్ ఎవరు? కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్‌కి పేరెంట్ ఎవరు లేరు. ఎందుకంటే లిజనర్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ఫేజ్. ఎప్పుడైనా దేనికైనా పేరెంట్ కావాలనుకుంటే గో లైక్ దిస్ ఎల్ సింబల్. ఇలా ఓకే. ఈ పైనుండి ఈ కాన్స్టెంట్ 2 కి కాన్స్టెంట్ 1 కి పేరెంట్ ట్రాన్స్‌ఫార్మ్. అంతే కదా! అలానే ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ కి పేరెంట్ కాన్స్టెంట్. అట్లా ఇలా ఎల్ సింబల్‌లో వెళ్ళాలి. ఓకేనా? సో అలా వెళ్తారు. ఇప్పుడు నాకు ఈ వాల్యూ కావాలనుకోండి. ఓకే. ఈ వాల్యూ కావాలంటే నేనేం చేస్తాను? లిజనర్ డాట్ ఐ హావ్ టు రిఫర్ ఇట్ విత్ ద రెస్పెక్టివ్ కీ. సేమ్ జేసన్ లానే రాస్తారు. ఏం లేదు. ఓకే. లిజనర్ డాట్ పాత్. అలానే ఈ వాల్యూ కావాలి. ఈ వాల్యూ కాన్స్టెంట్ 1 వాల్యూ కావాలి. అంటే అదే సారీ ఈ వాల్యూ కావాలి. అప్పుడేం చేస్తాను? కాన్స్టెంట్ డాట్ ఆ తర్వాత ట్రాన్స్‌ఫార్మ్ కింద కాన్స్టెంట్ 1 ఉంది. ఓకేనా? సో నౌ టెల్ మీ హౌ కెన్ ఐ యాక్సెస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ 2? ఈ వాల్యూ ఎలా యాక్సెస్ చేయగలను? ఈ ఎల్ సింబల్‌లో ఎళ్ళండి. పైకి ఒక్కడికెళ్తే ఇక్కడ తగులుతోంది. మళ్ళీ కొంచెం పైకెళ్తే ఇక్కడ హిట్ అవుతోంది. సో constant dot టెల్ మీ యాహ్! constant dot కాన్స్టెంట్ డాట్ transform dot యాహ్! constant. గుడ్. సో దట్ ఈస్ హౌ యూ షుడ్ రైట్. ఈ వాల్యూ కావాలంటే అలా హైరార్కీలో ఎళ్ళాలన్నమాట. ఓకేనా? సో ఎందుకు ఇలానే రాస్తున్నాం? సేమ్ వాల్యూనే కదా ఇక్కడ కూడా ఇచ్చాము. అక్కడ కూడా సేమ్ వాల్యూనే కదా ఇచ్చామని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఐల్ టెల్ యూ వై వి ఆర్ డూయింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఎందుకో చెప్తాను. ఓకే. ప్రస్తుతానికైతే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ యామిల్ ఫైల్ ఇలా రాస్తారన్నమాట. ఓకే. అది ఎలా రాస్తారో నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఇదంతా జస్ట్ నేను మామూలుగా మీకు చూపిస్తున్నాను. ఓకేనా? ఒకసారి నేను మళ్ళీ కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తాను. మీకు క్లారిటీ వస్తది. ఎప్పుడైనా కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీ ఫైల్‌ని మీరు కొత్తగా యాక్సెస్ చేద్దాం అనుకుంటే ఫస్ట్ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. శాంపుల్ అనే ప్రాజెక్ట్. శాంపుల్ కాన్ఫిగ్. ఓకే. ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను కదా! ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. లోడింగ్. బిఫోర్ దట్ విల్ గో ఆన్ టు సమ్ ఆఫ్ ద ఇప్పుడు ఇక్కడ స్టెప్స్ ఉంటాయండి. ఫస్ట్ ఏంటంటే యామిల్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోవాలి. యామిల్ ఫైల్ అంటే ఇప్పుడు నేను చూపించాను కదా! ఆ ఫైల్‌ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. చేసుకున్న తర్వాత ఆ ఫైల్‌ని మనం ఇప్పుడు మ్యూల్ అనేది యాక్సెస్ చేయాలంటే దాన్ని గ్లోబల్‌గా ఒక దగ్గర డిక్లేర్ చేయాలి. మనం కొన్ని వందల ఫైల్స్ అక్కడ పెడతాం. ఓకే. ఇఫ్ మ్యూల్ హాస్ టు రికగ్నైజ్ ద కీస్ ఇన్సైడ్ ద YAML ఫైల్ ఆర్ వాల్యూస్ ఇన్సైడ్ ద YAML ఫైల్
అప్పుడు దీన్ని గ్లోబల్ గా ఒక దగ్గర డిక్లేర్ చేయాలి. ఆ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు మీరు ఈ డాలర్ పెట్టి లేదంటే యూనో ఈ పి ఆఫ్ పెట్టి యాక్సెస్ చేస్తే ఆ వాల్యూస్ అన్ని వస్తాయి. లేదంటే అది రికగ్నైజ్ చేయదు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, యామెల్ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? ఎస్ఆర్సి మెయిన్ రిసోర్సెస్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎస్ఆర్సి మెయిన్ రిసోర్సెస్ లో మీరు క్రియేట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీని మీద రైట్ క్లిక్ ఇవ్వండి. రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి న్యూ. ఓకే, న్యూ వాట్ ఫైల్ ఐ హావ్ టు అన్టైటిల్డ్ టెక్స్ట్ ఫైల్ అని ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, దీనికి ఏదో ఒక పేరు ఇవ్వండి, లిజనర్ అని ఏదో ఒకటి ఇవ్వండి, ఎనీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. ఏదో ఒకటి ఇచ్చి ఇక్కడ స్టార్ వస్తుంది. స్టార్ అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్, ఇట్ ఈస్ అన్సేవ్డ్ అని. సో యూ హ్యావ్ టు సేవ్ ఇట్. కంట్రోల్ ఎస్ చేస్తే సేవ్ అవుతుంది. అప్పుడు అడుగుతుంది ఏ పాత్ లో సేవ్ చేయాలి అని. ఏ పాత్ లో సేవ్ చేయాలి? నేను ఏ ప్రాజెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? నేను ఇప్పుడు ఏ ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాను? శాంపుల్ కాన్ఫిగ్ అనే ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్నాను. ఇప్పుడు వెతకండి శాంపుల్ కాన్ఫిగ్ ఎక్కడ ఉందో. ఎస్, ఇక్కడ ఉంది. ఇప్పుడు ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి? ఎస్ఆర్సి మెయిన్ రిసోర్సెస్ లో సేవ్ చేయాలి. అప్పుడు ఎస్ఆర్సి లోపలికి వెళ్ళాలి, మెయిన్ లోపలికి వెళ్ళాలి, రిసోర్సెస్ కదా, రిసోర్సెస్ మీద క్లిక్ చేయండి, పైన పాత్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ పాత్ లోని నేను ఒక ఫైల్ ని పెడదాం అనుకుంటున్నాను. ఆ ఫైల్ పేరేం పెడతానంటే కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్. ఎప్పుడైనా సేవ్ చేసినప్పుడు .yaml .yaml తో సేవ్ చేయండి. ఓకే క్లిక్ చేయండి. ఓకే క్లిక్ చేశాక దీన్ని ఒక్కసారి క్లోజ్ చేసేసి మళ్ళీ ఓపెన్ చేద్దాం. అప్పుడు మీకు కలర్స్ వస్తాయి, కలర్ కలర్ గా కనిపిస్తుంది. చూసారా ఇక్కడ ఏదో ఒకలా ఉంది కదా. యా, నౌ యూ కెన్ సీ డిఫరెంట్, ద కలర్ టెక్స్చర్ హస్ బీన్ చేంజ్డ్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను దీని కింద సబ్ ఎలిమెంట్ ని రాద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే ఇది పేరెంట్ గా పెట్టి కింద సబ్ ఎలిమెంట్స్ ని రాద్దాం అనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎంటర్ క్లిక్ చేయాలి. ఎంటర్ క్లిక్ చేసి ట్యాబ్ ఇవ్వాలండి. ట్యాబ్ స్పేస్ ఉంటుంది కదా, ట్యాబ్ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కీబోర్డ్ మీద ట్యాబ్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ ట్యాబ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇండెంటేషన్ వస్తుంది అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఇందాక మనం చూసాం కదా, ఈ గ్యాప్ అనేది వస్తుంది. ఈ గ్యాప్ స్పేస్ ఇచ్చి ఎలా పడితే అలా ఇవ్వకూడదు. నో, ట్యాబ్ ఇస్తేనే అది కరెక్ట్ గా అలైన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు పోర్ట్ లేదంటే హోస్ట్ ఏదైనా వాల్యూస్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఐ కెన్ గివ్ సంథింగ్ హియర్. ఓకే, సమ్ పోర్ట్ నంబర్ అని గివింగ్. కానీ సేవ్ చేయండి వెంటనే. చేసినాక మళ్ళీ దీనికి కామాలు అలాంటివి ఏం పెట్టద్దు ప్లీజ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ YAML ఫైల్. ఇట్ లుక్స్ లైక్ JSON బట్ ఇట్ ఇస్ నాట్ JSON. ఓకే, దాని కిందే మీరు ఇదిగోండి, ఇది పేరెంట్ పెట్టి దాని కిందే ఇదే రేంజ్ లో పెడదాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఎంటర్ నొక్కేయండి. ఎంటర్ నొక్కి సమ్ హోస్ట్ ఇచ్చేయండి. హోస్ట్ ఏదో ఒక వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, సంథింగ్. ఓకే, ఆ తర్వాత దీని కింద ఇంకొకటి ఏదో ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఏంటి? టైమ్ అవుట్. ఓకే, టైమ్ అవుట్ అని ఇచ్చి ఇప్పుడు ఇది పేరెంట్ ట్యాగ్ లో రావాలి అనుకుంటున్నారు. అంటే దీని కింద ఇంకో సబ్ చైల్డ్ రావాలనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఎంటర్ నొక్కిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఎంటర్ నొక్కిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇది పేరెంట్ ట్యాగ్ గా నేను డిక్లేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. వెరీ గుడ్, ట్యాబ్ క్లిక్ చేయాలి. గుడ్, ట్యాబ్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ వాల్యూ అని ఇస్తున్నాను ఏదో ఒకటి. ఓకే, సమ్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు గివ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ గైస్, ఏదైనా పేరెంట్ ట్యాగ్ కి వాల్యూ అసైన్ చేయొద్దు. ఓకేనా? పేరెంట్ కన్నా చైల్డ్ ట్యాగ్స్ కి వాల్యూస్ అసైన్ చేయాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ డిక్లేరింగ్ దట్ as పేరెంట్, బట్ యు షుడ్ నాట్ అసైన్ ఎనీ వాల్యూస్ టు ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ అసైన్ చేశారనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్, ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఓకేనా? ఎందుకంటే దానికంటూ దాని కింద ఇంకా చాలా ఉంటాయి కదా, అది. ఓకేనా? అది అందుకనే. ఓకే, సో I want the value 346 now. So what I can do, I can go to the again the path listener dot timeout dot value అంటే ఈ వాల్యూ వస్తుంది. నౌ క్లియర్ విత్ ద కాన్సెప్ట్. ఇది ఇలా తయారు చేసుకోవాలన్నమాట కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే నేను గ్లోబల్ ఎలిమెంట్స్ అని స్టెప్ 1 అయిపోయింది. చూడండి, క్రియేట్ కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్ డాట్ YAML ఫైల్. స్టెప్ 1 అయిపోయింది. స్టెప్ 2 ఏంటి? దీని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి ఏదో ఒక లిజనర్ పెట్టుకోండి. ఓకే, పుట్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ నో యూజ్. నేను తర్వాత చెప్తాను, ప్రస్తుతానికి ఎలా చేయాలో చెప్తున్నాను. ఓకే, సో ఇది మెసేజ్ ఫ్లో అండి. మీరు ఫస్ట్ మెసేజ్ ఫ్లో లో ఉన్నారు. ఇక్కడ గ్లోబల్ ఎలిమెంట్స్, ఇక్కడ కాన్ఫిగ్ డాట్ XML, కాన్ఫిగరేషన్ XML అంటే ఏంటి? మీరు రాసిందే అది కోడ్, బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ గా పంపిస్తుంది. ఇప్పుడు లిజనర్ పెట్టుకున్నారు, లాగర్ పెట్టుకున్నారు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను? లాగర్ తీసేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఆ లాగర్ అనేది ఇక్కడ కనిపించదు.
ఓకేనా. సో ఇలా ఇదేంటంటే బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్, మీరు ఫ్రంట్ ఏం రాస్తున్నారో బ్యాక్ అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది అంతే. ఓకేనా. నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను, సెకండ్ పాయింట్, డిక్లేర్ ద కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్ డాట్ యామిల్ ఫైల్ ఇన్ ద గ్లోబల్ ఎలిమెంట్స్. గ్లోబల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇది. ఓకే, ఇక్కడ కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీ డాట్ యామిల్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, గ్లోబల్ ఎలిమెంట్స్ లోని కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్ అని కనిపిస్తుంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ అడుగుతుంది ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి అని అడుగుతుంది. సో ఏ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు మీరు? ఇదా కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్ యామిలా, ఇంకేదైనా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారా? ఇదే కదా చేసుకోవాల్సింది. సో సెలెక్ట్ దట్ ఫైల్, యా అండ్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఓకే క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ పోతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే యూఆర్ గ్లోబలీ డిక్లేరింగ్, అంటే ఈ ఫైల్ అనేది ఈ మొత్తం ప్రాజెక్ట్ లోని యూజ్ చేయండి అని మీరు ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తున్నారు గ్లోబల్ ఎలిమెంట్స్ లో. ఇక్కడ సేవ్ అయ్యలేదు, సో యూ హ్యావ్ టు సేవ్ ఇట్. ఓకే, సేవ్ చేశాను. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ, యా, ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా డాలర్ తో లేదంటే పి ఆఫ్ తో ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేస్తే ఏం రాయాలి? పి ఆఫ్ రాయాలా, డాలర్ రాయాలా? ఎనేబుల్ చేసున్నా P of ఎఫెక్ట్, యా గుడ్. సో పి ఆఫ్, యా వెరీ గుడ్. సో పి ఆఫ్ నాకు ఈ వాల్యూ కావాలి, ఈ వాల్యూ కావాలి. సో అప్పుడు నేను లిజనర్ డాట్ టైమ్అవుట్ డాట్ వాల్యూ అని ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు, అంతే కదా. ఓకేనా. సో అలా ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. అలా రాసుకుంటే ఇది డిటెక్ట్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే డిక్లేర్డ్ వెరీ క్లియర్లీ ఇన్ ద గ్లోబల్ ఎలిమెంట్స్. సో అది డిటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అర్థమైంది కదా. సో ఇది ఇలా బేసిక్ గా రాయాలి. నౌ లెట్స్ జంప్ ఆన్ టు ది ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. నేను ఇక్కడ మామూలుగా చూపించాను మీకు ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి, ఎలా ఏం చేయాలి అని. నేను ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను ఒకటి, అక్కడికి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫైల్ అండి. దిస్ ఐ వాంటెడ్ టు షో యూ. ఇందులో నేను అన్ని పాసిబుల్ సినారియోస్ రాశాను, అందుకని ఐ వుడ్ లైక్ టు షో యూ దిస్ వన్ ఫస్ట్. ఓకే, సో లిజనర్ ఒకసారి ఓపెన్ చేద్దాం, ఏంటో చూద్దాం. ఆ తర్వాత జంప్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్. ఓ, ఇక్కడ ఏం చేశాను, యూజువల్ గా మనం స్లాష్ పాత్ అని రాసుకుంటాం కదా, కానీ ఇక్కడ ఎక్స్టర్నలైజ్ చేశాను నేను. ఎందుకు ఎక్స్టర్నలైజ్ చేయాల్సి వచ్చింది? ఎందుకంటే నేను డైనమిక్ గా తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, అందుకనే ఎక్స్టర్నలైజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. నౌ యూ సీ, ఇక్కడ పాత్ పక్కన ఎఫెక్ట్స్ లేదు. మన రూల్ నెంబర్ 1 ఏంటి? పాత్ పక్కన ఎఫెక్ట్స్ లేకపోతే వీ హ్యావ్ టు యూస్ డాలర్ కర్లీ బ్రేసెస్ లిజనర్ డాట్ పాత్. లిజనర్ డాట్ పాత్ అంటే చూద్దాం ఫస్ట్. ఒక్క నిమిషం అండి, నేను ఫైల్ చూస్తున్నాను, ఏ ఫైల్ తీసుకున్నాను అని. ఇక్కడ 2 ఫైల్స్ నేను మెన్షన్ చేస్తాను. ఎన్నైనా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, ఒకటే కాదు, ఎన్నైనా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఒకటే ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఒకటే మీరు డిక్లేర్ చేయాలి. సో నేను ఇది డిక్లేర్ చేశాను, ఇది డిక్లేర్ చేశాను. సో ఇది నేను డిలీట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు డిలీట్ దిస్. ఓకే గైస్, యా ఓకే. సో ఇక్కడ ఎఫెక్ట్స్ లేదు కాబట్టి డాలర్ ఆఫ్ అని వాడాను. అండ్ ఐ రోట్ సంథింగ్ కాల్డ్ లిజనర్ డాట్ పాత్. ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాం లిజనర్ డాట్ పాత్ వాల్యూ ఏముందో. స్లాష్ కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్ అని ఉంది. ఓకేనా. ఈ స్లాష్ కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్ అనేది ఇప్పుడు డైనమిక్ గా ఇక్కడికి వెళ్తుంది, డైనమిక్ గా ఇక్కడ తీసుకుంటుంది. ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ ఇంకొకటి, ఈ లోపల కూడా మీరు ఎక్స్టర్నలైజ్ చేసుకోవచ్చు. చూసారా, ఇక్కడ పోస్ట్ ని పోర్ట్ ని కూడా నేను ఎక్స్టర్నలైజ్ చేస్తాను. ఇక్కడ పక్కన ఎఫెక్ట్స్ లేదు కాబట్టి ఐ యూస్డ్ డాలర్ కర్లీ బ్రేసెస్. సింపుల్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐ యూస్ డాలర్ కర్లీ బ్రేసెస్, బికాస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎఫెక్ట్స్ ఓవర్ దర్. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా 8091 లోకల్ హోస్ట్, అవి కూడా డైనమిక్ గా వెళ్తాయి. ఓకేనా. నౌ లెట్స్ గో ఇన్ టు ద లాగర్. లాగర్ లో నేను ఎనేబుల్ చేశాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. I enabled the logger fx value. So what I should do, in order to take any values dynamically, I have to use p of. Okay, and single quotes lo adi istunanu. And now tell me, ikkada concatenation cheyacha leda? Ante plus plus use chesanu. Ivanni enti strings a ledante inkemaina? What are this? What is this and this? String a ledante inkemaina? Data type enti? Anyone? String ante enti చెప్పాలి. What is a string? more than one character.
Yeah, that is also a correct answer. But usually string అనేది ఎలా ఉంటుంది? డబుల్ క్వెట్స్ లో ఉంటుంది మ్యామ్. Very good. I'm expecting this actually. Yeah, whatever you said is also correct. Usually string అనేది డబుల్ కోట్స్ లో ఎన్క్లోజ్ అయి ఉంటుంది. ఆ లోపల ఏది రాసేసినా పర్లేదు. It can be anything. But if it is enclosed inside this double quotes, then you can consider it as string. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ రెండు కన్కాటినేట్ అవుతాయా అవ్వవా? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. ఎందుకంటే both of them are strings. Now tell me whether this one will be concatenated or not. Yeah, ma'am. Why? It's only number, ma'am. We can concatenate that. Yes. So yeah, number, strings, anything, all will be concatenated using plus. ఎందుకంటే సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి concatenate చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ నౌ ఇన్ ద సెకండ్ లాగర్ లో నేను ఎఫెక్ట్స్ ఎనేబుల్ చేయలేదు. చేయకపోయినప్పుడు ఏం చేయాలి? డాలర్ కర్లీ బ్రేసెస్ యూస్ చేయాలి. ఓకేనా? డాలర్ కర్లీ బ్రేసెస్ యూస్ చేసి కాన్స్టెంట్ డాట్ లాగర్ అంట. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ ఇట్. కాన్స్టెంట్ డాట్ లాగర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హెలో అని ఇచ్చి ఇవన్నీ యునో సంథింగ్ లైక్ అ స్ట్రింగ్ మాట. పక్కన ఇంకో రెండు స్ట్రింగ్స్ యాడ్ అయిపోతాయి అంతే. ఓకే, లైక్ దాట్ యూ కెన్ యూస్ దిస్ లాగర్. అండ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి, చూడండి. సో ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ లోని నేను ఇప్పుడే అవుట్పుట్ మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూసారు కదా, కాన్స్టెంట్స్ ఎక్స్టర్నలైజేషన్ అని రాశాను. ఓకే, కీస్ ఇవి బయటకు వచ్చినప్పుడు అలానే ఉంటాయి. ఈ కీస్ అన్ని అలానే ఉంటాయి. సేమ్ ఇదే ఫార్మాట్ లో బయటకు మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. JSON ఫార్మాట్ లో అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కాన్స్టెంట్ డాట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ డాట్ కాన్స్టెంట్ 1 అని ఉంది కదా, దాని వాల్యూస్ ఏంటో చూద్దాం. సో ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ టైమ్ బీయింగ్ వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ ఐ జస్ట్ మేక్ ఇట్ బిగ్గర్. ఇదే వాల్యూస్ అక్కడ పెడదాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, హాయ్ అని పెడుతున్నాను ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ దెన్ I will put welcome to MuleSoft. అంటే మీకు క్లారిటీ రావాలి కదా, రెండు సేమ్ ప్రింట్ అవుతుందో లేదో అని, అందుకనే చూపిస్తున్నాను. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ సేవింగ్ ద థింగ్ అండ్ నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ ద ప్రివ్యూ చూద్దాం ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, ఇట్స్ రన్నింగ్. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఈ సింటాక్స్ చూడండి. నేను చెప్పాను కదా, DWL లో ఎక్కడ యూస్ చేసినా P of అని యూస్ చేస్తారు. ఓకే, so this is how you dynamically take the values matter. Okay, let it run for some time. I think it has to show now at least. ఇక్కడ నేను ఏం రాశాను, ఎక్స్టర్నలైజేషన్ తో ఎలా వస్తుంది వాల్యూస్, హార్డ్ కోడెడ్ తో వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి అని చూపిద్దాం. అది ఇక్కడ చూపిస్తాను. Now tell me, there is a small question for you. In case నేను ఈ హాయ్ వాల్యూ అనేది హెలో మార్చుదాం అనుకుంటున్నాను. యా, ఇక్కడ చూసారా, పైన సేమ్ వాల్యూ వచ్చింది, కింద కూడా సేమ్ వాల్యూ వచ్చింది. అంటే వాట్ ఎవర్ వీఆర్ రైటింగ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు టేక్ దోస్ వాల్యూస్. ఎప్పుడు తీసుకుంటుందంటే వెన్ యూ డిక్లేర్ ద YAML ఫైల్ హియర్ అండ్ వెన్ యూ ఆల్సో డిక్లేర్ ద YAML ఫైల్ ఇన్ ది గ్లోబల్ ఎలిమెంట్స్, అప్పుడే అది గెస్ తీసుకుంటుంది అనమాట. లేదంటే అది ఇట్ కెనాట్ టేక్. ఓకేనా? అండ్ ఆల్సో ఇన్ కేస్ నాకు ఈ హాయ్ ని హెలోగా కావాలి, ఈ వెల్కమ్ టు MuleSoft అనేది ఇంకేదో వాల్యూ కావాలి, అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి? ఒకవేళ నేను స్టాటిక్ గా రాస్తే ఐ హ్యావ్ టు మాన్యువల్లీ చేంజ్ ఇట్. ఇక్కడ మాన్యువల్ గా చేంజ్ చేసి, ఓకే, ఈ కాంపోనెంట్ ని డిస్టర్బ్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఈ కాంపోనెంట్ ని డిస్టర్బ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో ఎక్కడైతే రాసానో స్టాటిక్ గా అక్కడ ప్రతి చోట నేను మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఎవ్రీ టైం. ఓకేనా? అలా కాకుండా ఇది ఎప్పుడు ఒకటేనండి. చూడండి, ఈ కీస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ లిజనర్, హోస్ట్, పోర్ట్, వీటితోనే నేను యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. నేను హలో అని రాస్తున్నాను, డైరెక్ట్ గా రాయట్లేదు. ఓకే, నాకు ఇక్కడ హాయ్ అనేది రేపు పొద్దున్న ఇంకోటి మార్చుతాను, సంథింగ్ అని మార్చాను. ఓకే, కాన్స్టెంట్స్ అనేది ఇంకేదో మారుస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇందాక వాల్యూ కూడా సేమ్ కీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు కొత్త వాల్యూ కూడా సేమ్ కీస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, మీరు కీ అనేది సేమ్ ఇస్తున్నారు, వాల్యూ అనేది ఈ ఒక్క ఫైల్లో మారిస్తే సరిపోద్ది. ఓకే, ఈ ఒక్క ఫైల్లో మారిస్తే మీకు వాల్యూ సరిపోద్ది.
అంతేగాని ప్రతి కాంపోనెంట్ దగ్గర ఎక్కడైతే స్టాటిక్ గా పెట్టామో అన్ని దగ్గర మార్చాల్సిన అవసరం లేదు. అది దీని అడ్వాంటేజ్. అర్థమైంది కదా? సో యా ఇక్కడ చూసారు కదా, ఇక్కడ రిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఓకే, ఇన్ కేస్ మీరు ఇదే హాయ్ అనే వాల్యూ ఒక 5 కాంపోనెంట్స్ ప్లస్ వాడుతున్నారు, అప్పుడు ప్రతి కాంపోనెంట్ లోకి వెళ్ళి మార్చుకోక్కర్లేదు. ఇక్కడ నేను ఏమైనా మార్చానా? ఏం మార్చలేదు కదా. సో సేమ్ కీ ఇస్తున్నాను, జస్ట్ ఈ ఒక్క ఫైల్ ని అప్డేట్ చేస్తే చాలు. ఇదే వాల్యూ నేను 5 or 7 కాంపోనెంట్స్ లో వాడచ్చు. I can't change each and every component. Instead, I can just access it with the same key every time and just change these values timely whenever required. So that is the main important advantage of using config properties matter. Ardhamainda? Any questions you have in this? This is just printing a payload. Idi ardhamaithe, then we can go on with the next concept. Any questions you have, guys? Ma'am, what is the difference between normal flows and this config flow, ma'am? There is no What difference is the use? actually. What is the use? Different types of uses. In which scenario the normal flows are used, and when these config flows are used? See, I would like to give you a clarification. Config flows ante మీ config properties పెట్టి యూజ్ చేయడం అంటున్నారా? How are you expecting? Is it the same thing? Yeah. అంతేనా? ఓకే ఓకే. సో నేను ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏం చెప్పానంటే, ఈ వాల్యూస్ ఎక్కడైనా ఇప్పుడు నేను ఈ హెలో అనే వాల్యూ, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూ దట్ యు ఆర్ సీయింగ్, హైలైటెడ్ వాల్యూ, ఓకే, ఇఫ్ ఐ రైట్ ద సేమ్ వాల్యూ, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఓన్లీ 5 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయండి. నేను ఫ్యూచర్ లో ఇక్కడ ఒక 100 కాంపోనెంట్స్ పెడతాను. ఆ 100 కాంపోనెంట్స్ లో నేను స్టాటిక్ గా వాల్యూస్ రాసుకున్నాను అనుకోండి, అంటే ఇలా స్టాటిక్ గా హైలైటెడ్ వాల్యూ పెట్టాను కదా, ఐ విల్ గివ్ ఇట్ యాజ్ హై. ఐ థింక్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ. హాయ్ అని ఇస్తున్నాను. ఓకే, ఈ వాల్యూ హాయ్ అనేది నేను ఇలా హార్డ్ కోడ్ చేసి, హార్డ్ కోడ్ అంటే స్టాటిక్ అని చెప్పాను, హార్డ్ కోడ్ చేసి ప్రతి దగ్గర ఒక 100 కాంపోనెంట్స్ లో రాశాను అనుకోండి, ఆ నెక్స్ట్ డే నాకు కన్స్యూమర్ వచ్చి అక్కడ హాయ్ బదులు హలో పెట్టాలి అని అన్నాడు. సో విచ్ వన్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ఈజీ? మీరు ఇలా పెట్టుకొని జస్ట్ ఒక్క ఫైల్లో మార్చితే సరిపోద్దా, లేదంటే ప్రతి కాంపోనెంట్ కి వెళ్ళి ఇండివిజువల్ గా హాయ్ ప్లేస్ లో హెలో పెట్టుకుంటే ఈజీ అనిపిస్తుందా? విచ్ వన్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ఈజీ? Just tell me that difference. If you can tell me that difference, then you're clear with the concept. Yeah, we Prati can hard code here. Directly we can write here in the hard code. Yeah, we can directly write, dynamically access this. This is nothing but externalization. Okay, we can externalize it in all the components and just change the high value here to hello. Yeah. That would, I'm asking that in which scenario we use these config properties like that. Yeah, in all the real-time understand scenarios, you will be using the config properties thing. అన్ని రియల్ టైమ్ సినారియోస్ లో మీరు యూస్ చేస్తారు. ఎందుకు యూస్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఐ గాట్ యువర్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఏదైనా నేను చెప్పాను కదండి, హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అనేది పెడుతున్నాను, ఓకేనా? దిస్ ఇస్ వాట్ ఇస్ దిస్? దిస్ ఇస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్, ఎక్స్టర్నల్ ఏపీఐ, ఒక సపరేట్ సర్వీస్. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుందంటే, ఈ యుఆర్ఎల్ అనేది మనం ఇస్తాం కదా, ఆ యుఆర్ఎల్ కొన్నిసార్లు మారిపోవచ్చు, ఓకేనా? సో మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా యుఆర్ఎల్ ఇలా ఇచ్చారంటే అది ఇట్స్ నాట్ వెరీ, అంటే మీరు హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నట్టు, డైరెక్ట్ గా యుఆర్ఎల్ ఇచ్చేస్తున్నట్టు. అలా కాకుండా మీరు ఏదైనా కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీస్ లో రిఫర్ చేశారనుకోండి, బై యూజింగ్ $, అట్లా రిఫర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, అందుకని లిజనర్ ప్రాపర్టీస్ కూడా డిఫైన్ చేశాను ఇక్కడ, ఓకేనా? సో ఇలా రిఫర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఏపీఐ అనేది డిఫరెంట్ టెస్టింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ లో టెస్ట్ అవుతూ ఉంటదన్నమాట.
ఓకేనా. ఒక రోజేమో మీకు చాలా ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మరి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు. ఫస్ట్ యూనిట్ టెస్ట్ అని, క్వార్టర్లీ అని, హాఫ్ ఇయర్లీ అని, యాన్యువల్లీ అని ఉంటది కదా. సో అలానే మీరు ఈ డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత చాలా టెస్టింగ్ రీజియన్స్ లో టెస్టింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది మీ ఏపీఐని. సో ఒక్కొక్క టెస్టింగ్ రీజియన్ కి ఒక్కొక్క యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది, ఒక్కొక్క హోస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అప్పుడు ప్రతిసారి యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు దిస్ రిక్వెస్ట్ అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు చేంజ్ దట్. ఓకే, ప్రతిసారి చేంజ్ చేయకుండా అన్ని కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీ ఫైల్స్ లో పెట్టి ఇక్కడ ఏమైనా ఉంటే మార్చుకోవచ్చు. అంటే ప్రతిసారి ఈ పర్టికులర్ కోడ్ ని డిస్టర్బ్ చేయకుండా జస్ట్ ఈ వాల్యూస్ ని ఇక్కడ మార్చుకొని యూ కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. మెయిన్ గా కాన్ఫిగ్ ప్రాపర్టీ యూజ్ ఏంటంటే ఇదే. ఓకే, ఇఫ్ యూ డైనమికల్లీ వాంటెడ్ టు యాక్సెస్ ద వాల్యూస్, డోంట్ వాంటెడ్ టు డిస్టర్బ్ ద కోడ్, and if you want to dynamically access the values, then you go for config properties. Second thing entante, in all the real time scenarios you will be using config property concept only. Okay, ekkada meeru static ga values anevi petru. Okay, did I answer your question, Noor? Are you still? Yes, ma'am. Yeah, done. You got my point, right? Yes. Yes. So that is the thing, main thing మాట. ఓకే, సో లెట్ మీ జస్ట్ ఒకసారి సరదాగా దీన్ని టెస్ట్ చేద్దామా, లేదంటే ఇస్ దట్ ఫైన్? నేను ఆల్రెడీ ఇక్కడ చూపించాను ప్రివ్యూ, మీకు అర్థమైపోయి ఉంటది. యూ వాంట్ మీ టు టెస్ట్ ఇట్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ ఫైన్ ఫర్ యూ టుడే? Yes, ma'am. Test it once, ma'am. ఓకే. యా, సో ఫర్ దాట్ ఐల్ హ్యావ్ టు డీబగ్ ద కోడ్. డీబగ్ చేసి ఒక్కొక్క దానికి వెళ్దాం. ఓకే, వాట్ డస్ దిస్ లాగర్ డూ? మీన్ వైల్ సమ్ క్వశ్చన్స్. లాగర్ ఏం చేస్తుంది? Printing. Where it prints? Console. In the console. Very good, very good. It prints it in the console. And now what is the output from the transform message? Output XML to JSON or JSON to XML. That's what is the output of this transform message? Is it XML or JSON? JSON. JSON. Why only Noor is there? Everyone is all silent. I don't know why. What happened to you all? అందరూ తిన్నారా సరిగ్గా? తిన్నారా తినలేదా? I think you all are like very much tired. No. Oh, you didn't eat? Arey, come on, you have to go eat. No? Why didn't you eat? What? Someone is answering something. ఇప్పుడు వస్తే ఆన్సర్ బాగా. Casual talk, no? That's right. Okay. So it will take some time to run. So meanwhile, we can chit chat. So how was your day, everyone? I think some of you are working. Some of you are preparing. Kranti, you there? Praveen, Mohan, Satish, Abhilash. అభిలాష్ ది నాకేంటో వెరైటీగా కనిపిస్తుంది. అంటే యా, యూ అండర్స్టాండింగ్ ది కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ జస్ట్ Understand. యా, ఓకే ఓకే, గుడ్. పవన్ ఇస్ సైలెంట్. హే పవన్, హాయ్. Hi, madam. హాయ్ పవన్, హౌ యూ డూయింగ్ పవన్? Fine, ma'am. హే, ఇట్స్ డిప్లాయిడ్. గుడ్ గుడ్, నైస్. సో ఓకే, మళ్ళీ పోస్ట్ మ్యాన్ ఓపెన్ చేయాలా? పోస్ట్ మ్యాన్ ఓపెన్ చేయక్కర్లేదేమో కదా? చేయక్కర్లేదు. ఎలా చేయొచ్చు పోస్ట్ మ్యాన్ ఓపెన్ చేయకుండా? కెన్ ఎనీవన్ సే? బ్రౌజర్ నుండి హిట్ చేసేద్దామా? గెట్ కాలే కదా, సో ప్రాబ్లం ఉండదు. పోస్ట్ మ్యాన్ కి సారీ, బ్రౌజర్ నుండి ఎలాంటివి హిట్ చేయడం అవ్వదు. ఎలాంటి కాల్స్ హిట్ చేయడం అవ్వదు ఇక్కడ నుండి. ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ ఐడియా? When we deployed our project in Cloud Hub,
No, 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 In no. which secured we can't hit it. No, we can hit anything here. మీరు లోకల్లో హెచ్టిటిపిఎస్ వాడుతున్నారా? లేదు కదా, హెచ్టిటిపిఏ వాడుతున్నారు. సి మీరు గూగుల్ నుండి ఎలాంటివి హిట్ చేయొచ్చు అంటే గెట్ కాల్స్ హిట్ చేయగలరు, అంటే బాడీ ఏమీ లేకుండా ఉన్నవి మాత్రమే హిట్ చేయగలరు. ఓకేనా? ఐ టోల్డ్ యూ ఇన్ ద బిగినింగ్, మీరు ఇక్కడ ఏం రాసినా అది క్వెరీ పారామీటర్స్ లో వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ రైటింగ్ MuleSoft. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్స్ హియర్? వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇక్కడ URL చూస్తే మీకు ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద క్వెరీ పారామీటర్ సెక్షన్ మాట. ఇక్కడ మీకు చాలా పెద్దగా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? జస్ట్ సెకండ్, ఇట్స్ నాది చాలా స్లోగా ఉంది, హ్యాంగ్ అవుతుంది. బేర్ విత్ మీ ఫర్ 5 minutes. ఓకే ఓకే, ఒక పని చేద్దాం, ఇది ఇలానే ఉంచేద్దాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను MuleSoft అని క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, what happens here? Whatever. Ma'am, your screen is not sharing with us. Oh, sorry. Hey, what are you all doing then? You should have asked me before, no? Okay. So ఇప్పుడు ఓకేనా? కనిపిస్తుంది కదా? Fine, ma'am. Yeah, fine. ఇక్కడ చూసారు కదా, వాట్ ఎవర్ యువర్ రైటింగ్ MuleSoft అని రాస్తున్నారు కదా, అది ఈ URL లో మాత్రమే వస్తుంది. URL లో ఇంకో క్వెరీ పారామీటర్స్ లో వస్తుంది, అంతే కదా, క్వశ్చన్ మార్క్ అండ్ అలా వస్తుంది. ఓకే, సో బాడీ సెక్షన్, వాట్ ఎవర్ పోస్ట్ మ్యాన్ లో మనకు బాడీ ఉంటది, పేలోడ్ అని ఉంటుంది కదా, ఆ బాడీ సెక్షన్ లో ఏదైనా పెద్దగా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఈ గూగుల్ అనే అదే ఈ బ్రౌజర్ అనేది వాడలేరు. ఓన్లీ ఫర్ గెట్ కాల్స్ యూ కెన్ యూస్ బ్రౌజర్ టు టెస్ట్. ఓకేనా? సో ఓన్లీ గెట్ కాల్స్ అంటే జస్ట్ URL తో హిట్ చేసే వాటికి మాత్రమే మీరు బ్రౌజర్ ని యూస్ చేయగలరు. నౌ ఐఎమ్ హిట్టింగ్ ది అప్లికేషన్. నౌ లెట్స్ సీ హౌ ఇట్స్ గెటింగ్ డిప్లాయిడ్. వాట్ హ్యాపెండ్? అసలు ఇది డిప్లాయ్ అయ్యిందా? నేను కరెక్ట్ గానే డిప్లాయ్ చేస్తున్నానా? 8091 ఓ 91 మనం అక్కడ 81 ఇచ్చాం. ఓకే, సో ఇక్కడ 91 ఇవ్వాలి, ఇప్పుడు హిట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎప్పుడైనా లిజనర్ కరెక్ట్ గా ఉండాలి URL, లేదంటే హిట్ అవ్వదు. చూసారా? ఇట్ గాట్. ఓకే, సో ఇదేం చేస్తుందండి, లాగర్ ఏం చేస్తుంది, ప్రింట్ చేస్తుంది. సో నౌ లెట్స్ సీ వెదర్ ద మెసేజ్ ఇస్ గెటింగ్ ప్రింటెడ్ ఆర్ నాట్. ఓకే, 8091 ఐఎమ్ యాక్సెసింగ్ డైనమికల్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ లాగర్ మళ్ళీ ప్రింట్ అవుతుంది. hello to some other thing is getting printed. Now పేలోడ్ అనేది బయటకు వస్తుంది. ఓకే, డూ యూ సీ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద లాగర్ నౌ? ఇప్పుడు లాగర్ లో ఏమైనా కనిపిస్తుందా? కనిపించదా? ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ అని ప్రింట్ చేస్తుందా లేదా కన్సోల్లోని? Come on, answer. No, ma'am. No, No, ma'am. transform message will not print. Only logger will print. Okay, transform message నుండి బయటకు వచ్చే పేలోడ్ అనేది మనం రాసుకున్నాం కదా ఇందాక, అలా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇలా వస్తుంది. ఓకేనా? సో now again in the logger I asked the logger to print the payload. Now what happens? Whatever that is coming here as a payload, that will be printed. Okay, so let me just go next and then see the console. అది ప్రింట్ అయిపోద్ది. ఇదిగోండి, ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. Okay, clear with the concept? Any questions in this? I think you don't have any questions. So next ఒక certification question ఉందండి, దానికి వెళ్దాం. ఆ తర్వాత let's play with the previous concepts. Okay, so certification questions ఏంటో చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇది మీరే ఆన్సర్ చేయాలి, చాలా ఈజీ. Okay, refer to the exhibits. What is the valid text to set the user field? ఇదంతా మర్చిపోండి, ఇదంతా పెద్ద you can ignore all the text. They're asking some valid syntax అండి for a database connector configuration to username value specified in the config.yaml. ఇక్కడ config.yaml అని ఉంది కదా, ఇదిగోండి చూసారా, db post username. db is the parent one and remaining all are keys. Okay, సో ఇప్పుడు ఈ పర్టిక్యులర్ config.yaml ని యూజ్ చేసి ఈ యూజర్ నేమ్ ని ఎలా రాస్తారో అని అడుగుతున్నారు. సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అమాంగ్స్ట్ ఆల్ దిస్. చెప్పాలి.
A, B, db C, dot username ma'am. db డాట్ యూజర్ నేమ్. ఓకే, రెండు ఉన్నాయి మరి, బి ఉంది, డి ఉంది. ఇప్పుడు ఏంది? dollar curly braces ma'am. వెరీ గుడ్. సో లాస్ట్ వన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, ఇలాంటివి మీకు ఒక 2, 3 అట్లా వస్తాయి. సో అంతే, ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకటి వస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఐ థింక్ వీఆర్ ప్రెటీ మచ్ గుడ్ ఫర్ ద టాపిక్. ఇది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి అండ్ లెట్స్ హ్యావ్ అ ఫనీ కాన్వర్సేషన్ నౌ. వెరీ ఫనీ కాన్వర్సేషన్. లెట్స్ ప్లే అ గేమ్. కంట్రోల్ N, dwlang.fun. ఎవరైనా ఆడుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారా ఇందులోని నేను చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్, లేదా యు ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్? యా, సో ఇదంతా తీసేస్తున్నాను, నేను ఇలా ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు చెప్పండి ఇదేంటిది? వాట్ ఈస్ దిస్? Array ma'am, array. ఓకే ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్? Multiple objects. వెరీ గుడ్. వాట్ ఈస్ దిస్? హ్యావ్ యూ సీన్ దిస్ సినారియో ఎనీవేర్? మనం ఇప్పటి వరకు ఇవి మాత్రమే చెప్పుకున్నాం, అరేలో ఇది మాత్రమే చెప్పుకున్నాం. అరే లోపల ఇంకో 2 అరేలు వచ్చాయి. Multiple array. యా కరెక్ట్, బ్రాంచెస్. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఇస్తా. ఇప్పుడు ఇందులో సారీ, సో ఓకే, సో లెట్స్ డూ వన్ థింగ్. What is this? Branches of, it's a combination of arrays and objects, and also the objects inside arrays. It's like, it's a combination of all the arrays and objects మాట. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా ఇలా ఉన్నప్పుడు ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చిన్న చిన్నగా తీసుకుందాం. ఓకే, ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ దిస్ అరేస్ ఇన్ సైడ్, ఓకే, అరేస్ ని తీసేసి ఒకటే అరేగా నాకు బయటకు రావాలి అనుకుంటే యూ షుడ్ యూజ్ ఫ్లాటెన్ ఆపరేటర్. వాట్ ఈస్ దట్? ఫ్లాటెన్ ఆపరేటర్ అదేం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఆల్ ద అన్నెసెసరీ అరేస్ ఇన్ సైడ్. ఓకే, రిమూవ్ అంటే మొత్తాన్ని తీసేది, లోపల ఉన్న కంటెంట్ ని తీసేడు. నో, లోపల ఉన్న కంటెంట్ అలానే ఉంటుంది. ఆగండి, నేను మళ్ళీ ఇంకొకటి ఇస్తాను, మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్? అరే ఆఫ్ 2 ఎలిమెంట్స్ కదా, 2 ఆబ్జెక్ట్స్. సో అలానే ఇక్కడ కూడా నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ అయినా ఇస్తాను, ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తాను. ఓకే, సో హౌ మెనీ ఓవరాల్ ఆబ్జెక్ట్స్ వర్ దేర్? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ఓకే, ఈ 7 ఆబ్జెక్ట్స్ బయటకు వస్తాయి, కానీ ఈ ఎన్క్లోజ్ అయి ఉన్నాయి చూడండి లేటెస్ట్ అరేస్, అవి పోతాయి అంతే. బయట ఒకటే అరే వస్తుంది, ఈ ఎన్క్లోజ్ అయిన అరేస్ అనేవి పోయి ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి సేమ్ వస్తాయి. ఓకే, నవ్ ఐమ్ రైటింగ్ ఫ్లాటెన్ ఆఫ్. దేన్ని చేస్తున్నారు? ఫ్లాటెన్ ని దీన్ని చేస్తున్నారు కదా. వాట్ ఈస్ దిస్ ఓవరాల్ థింగ్? పేలోడ్. ఓకే, ఫ్లాటెన్ ఆఫ్ పేలోడ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఓ ఇట్స్ నాట్ గెటింగ్ ప్రింటెడ్. యా, ఫ్లాటెన్ ఆఫ్ పేలోడ్ ఏం చేస్తుంది చూసారా? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చాయి, కానీ లోపల ఉన్న అరేస్ అనేవి పోయాయి. ఓకే, జస్ట్ రిమూవ్ చేస్తుంది, అరే ని మాత్రమే రిమూవ్ చేస్తుంది. కంటెంట్ విల్ బి దేర్ అగైన్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ట్విస్ట్ ఇస్తాను. ఇంకొక అరే పెట్టాను, ఇంకొక అరే పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? బయటకి కొన్ని సబ్ అరేస్ వచ్చేస్తున్నాయి చూసారా? ఈ అరేస్ వస్తున్నాయి, 1, 2, ఈ 2 అరేస్ వస్తున్నాయి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఈ అరేస్ కూడా నాకు పోవాలి అనుకుంటే ఐ కెన్ డూ అ ఫ్లాటెన్ పేలోడ్. అంటే మీకు ఎన్ని అరేస్ బ్రాంచెస్ ఉంటున్నాయో అన్నిటికీ మీరు ఫ్లాటెన్స్ పెట్టుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ మళ్ళీ లోపలివి పోయాయి అన్నమాట. ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, అలాగే ఇంకా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇంకొక బ్రాంచ్ ఉంది, అప్పుడు బయటకు ఒక అరే వచ్చింది అంటే యూ కెన్ అప్లై ఫ్లాటెన్ అగైన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. యు గాట్ ఇట్? అలా చైన్ ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం, డిపెండ్స్, అంటే మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీకు ఉంటుంది. ఐ థింక్ యూ గాట్ ద
కాన్సెప్ట్ రైట్. ఏం లేదు, ఏదైనా లోపల ఫస్ట్ లెవెల్లో ఎరేస్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఫ్లాట్ ని వాడి తీసేయండి. ఇంకొక లెవెల్లో ఉన్నప్పుడు ఇంకొక ఫ్లాట్ ని పెట్టండి. అప్పుడు ఇంకా లోపల బ్రాంచెస్ ఉన్నవి పోతాయి. ఇంకా లోపల ఇంకేమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఇంకొక ఫ్లాట్ ని పెడతారు. అలా ఎన్నిసార్లు పెట్టుకుంటే అన్నిసార్లు యునో ఆ ఎరేస్ అని పోయి మీకు ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి వస్తాయి. గాట్ మై పాయింట్. కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్లాటన్ కి మీరు లోపల ఇచ్చే పేలోడ్ ఎరే అయ్యే ఉండాలి. బయట చూసారా, దిస్ ఇస్ అన్ ఎరే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు బయటకు వచ్చేది కూడా ఎరేనే అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మ్యాప్ కి ఎలా ఇస్తున్నారు, ఎరే టు ఎరే. అలానే ఫ్లాటన్ కూడా ఎరే టు ఎరే. బట్ ఫ్లాటన్ వాట్ ఇట్ డస్, ఇట్ ఇస్ రిమూవ్ ద ఎరేస్. ఓకే, రిమూవ్ ద ఎరేస్ అండ్ గివ్స్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్సైడ్. గాట్ ద పాయింట్? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? క్లియర్ కదా? One second. Yes. Clear kada? Okay, good. So now let's have a discussion on what we have studied in the previous section. Hey, don't leave, okay? Nenu em bhayapattanu. So don't leave the class. Okay? So yeah, let's have a funny discussion. So what I can ask, yeah, I'll give you a scenario andi. A scenario ki just answer cheyandi chalu. Okay na? It can be, you can discuss among yourselves and give the answer. Okay, so let me start the scenario. ఓకే, నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఓకేనా? ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, కన్స్యూమర్ ప్రొవైడర్ అని ఇద్దరు ఉంటారు కదా మనకి. సో కన్స్యూమర్ కి నేను ఒక డేటా ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఓకేనా? కన్స్యూమర్ కి డేటా ప్రొవైడ్ చేయాలి. ప్రొవైడ్ చేస్తూ అది నేను కూడా సపరేట్ గా ఒక దగ్గర పెట్టుకోవాలి. I also wanted to simultaneously put that information for my purpose. కన్స్యూమర్ కి టైం వేస్ట్ అవ్వకుండా ప్యారలల్ గా నేను ఒక దగ్గర పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాను, సేఫ్ గా నాకంటూ ఒక కాపీగా. సో విచ్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ will help me in achieving the goal? Any questions? Configure properties, ma'am. Why do you think config properties? అంటే And we ఎందుకు? can say యా చెప్పండి. We can save. Yeah, చెప్పండి. and also we can show in that. We can save and we can give it to consumer అంటున్నారా? Yeah, ma'am. Okay. Whatever he needs, we can show him that, right, ma'am? Okay. మీరు అలా చెప్తున్నారా? ఓకే. టు బి స్పెసిఫిక్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేలోడే అనుకుందాం. ఓకే, నాకు స్టాటిక్ వాల్యూస్ కాకుండా ఒక పేలోడ్ తీసుకుందాం. పేలోడ్ అయినా ఎనీ చాలా పెద్ద డేటా. ఓకే, ఆ పెద్ద డేటాని నేను కన్స్యూమర్ కి ఇస్తున్నాను. ప్యారలల్ గా నేను కూడా ఆ పర్టికులర్ పేలోడ్ ని యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇంకో ఏదో ఫంక్షన్ కి. ఓకేనా? సో ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుంది, ప్యారలల్ గా కన్స్యూమర్ కి పంపిస్తుంది, నాకు కూడా పంపిస్తుంది. టైం డిలే అనేది ఏ మాత్రం రాదు. సేమ్ టైం లోనే వాళ్ళకి పంపించేస్తుంది, నాకు పంపిస్తుంది. సో ఐ టోల్డ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఐ థింక్ 3-4 క్లాసెస్ బిఫోర్. జస్ట్ ఆలోచించండి. ఇప్పుడు వరకు మనం ఏమేమి చెప్పుకున్నాం? ఫ్లో రిఫరెన్స్ చెప్పుకున్నాం, హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ చెప్పుకున్నాం. ఏది సైమల్టేనియస్ గా రెండు ప్యారలల్ గా పంపించే కాంపోనెంట్ ఏది చెప్పుకున్నాం? యా, I think transform message, ma'am. Transform message, ma'am. Transform message. Why transform message? ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ 2 times 2 different లొకేషన్స్ కి పంపిస్తుందా అంటే నాకు తెలీదు. జస్ట్ ఆస్కింగ్. ఇంకేమైనా గెసెస్ ఉన్నాయా ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ కాకుండా? కార్బన్ కాపీ కాన్సెప్ట్ గుర్తుందా? కార్బన్ కాపీ దేనికండి? కార్బన్ కాపీ కాన్సెప్ట్ గుర్తుందా ఎవరికైనా? గుర్తుంటే ఇట్స్ గ్రేట్. To add a copy on it.
So what I was actually expecting the same thing, right? బయటకి కాపీ వెళ్ళాలి, నాకు కూడా కాపీ ఉండాలి. సో సైమల్టేనియస్ గా రెండు ఆపరేషన్ సైమల్టేనియస్ గా జరిగిపోవాలి, ప్యారలల్ గా జరగాలి. దానికి ఏ కాంపోనెంట్ యూస్ చేసాం? ఒకటి అటు వెళ్తుంది, ఒకటి ఇటు వస్తుంది. వి కాంట్ ఎక్స్పెక్ట్. Async. వెరీ గుడ్. ఐ గాట్ ది పాయింట్. అసింక్ స్కోప్. ఓకే. Yeah. సో ట్రాన్స్ఫార్మ్ మెసేజ్ ఎందుకంటే మీరు పేలోడ్ గా సెట్ చేసుకోవచ్చు, వేరియబుల్ గా సెట్ చేసుకోవచ్చు. సెట్ చేసుకోవడానికి, కానీ అది మీకు బయటకి ఇచ్చేది మాత్రం ఒకసారి ఇస్తుంది. ఓకేనా? సో అసింక్ స్కోప్ ఏంటంటే మీకు పక్క ఫ్లోకి పంపిస్తుంది, లోపలికి ప్యారలల్ గా పంపిస్తుంది అనమాట. అటు వెళ్తుంది, ఇటు వస్తుంది, అటు వెళ్తుంది, ఇటు వస్తుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ ద, ఇది ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు, సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా అసింక్ స్కోప్ ఏం చేస్తుందంటే కన్స్యూమర్ కి ఒకే టైంలో డేటా పంపించేస్తుంది, ప్లస్ మనం ఏమైనా ఇండివిజువల్ గా స్టోర్ చేసుకుందాం అనుకున్నా ప్యారలల్ గా స్టోర్ చేస్తుంది. ఇట్ కెన్ డూ లైక్ 2 డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ సైమల్టేనియస్లీ, అంటే ఇన్ ప్యారలల్ గా నడుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అసింక్ స్కోప్. గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ థింగ్, you are on mute, right? You are not on mute, right? Okay, fine. So second question. Don't worry, I'll leave you early. Don't worry, okay? Just 5 more minutes to go. Okay. I'm thinking, okay. ఏ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ లో మీరు కోడ్ అనేది కమిట్ చేస్తారు? అదే కోడ్ మర్జ్ చేస్తారని చెప్పాను కదా. ఎందులో కోడ్ మర్జ్ చేస్తారు? ఎనీ గెస్? ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ లైక్ లాంగ్ బ్యాక్ వి డిస్కస్డ్. గ్రీన్ కలర్, బ్లూ కలర్ అవేవో వస్తుంటాయి. గ్రీన్ కలర్, రెడ్ కలర్ మార్క్స్ వచ్చేవి. నేను కమిట్ చేస్తే గ్రీన్ వచ్చేది. యు రిమెంబర్? రిమెంబర్ ఎనీవన్? కోడ్ మర్జ్ చేయడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వర్క్ ఆన్ వన్ కోడ్, I work on one code, everyone wanted to merge our code. So what we should do? A tool will be there which will merge our code. A tool enti? Okay, fine. Hey, one more thing, are you going through the videos every day? You got your videos, right? ఇప్పుడు వరకు జరిగిన క్లాసెస్ వీడియోస్ ఉన్నాయా మీ దగ్గర? Yes, ma'am. Yeah, so what I want you all to do is this Saturday and Sunday ఆ వీడియోస్ కంటిన్యూస్ గా ఫస్ట్ నుండి ఇప్పుడు వరకు జరిగిన వీడియోస్ అన్ని చూడండి. ఓకే. బీ థరో విత్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఫస్ట్. ఇప్పుడు వరకు జరిగిన క్లాసెస్ మీద థరోగా ఉంటేనే మనం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్కి వెళ్ళడానికి బాగుంటది. అంటే లైక్ ఇట్ విల్ బి ఈజియర్ ఫర్ యూ ఆల్సో. ఓకేనా? ఇవి మర్చిపోయి మళ్ళీ ఆ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా క్లమ్జీ అయిపోద్ది, అందుకనే. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, what is the main difference between flow reference and HTTP request? Anyone can answer. Flow reference ఏం చేస్తుంది, HTTP request ఏం చేస్తుంది? ఏం పర్లేదు, if you give wrong answers also I'm pretty fine, no problem. At least you're trying, right? Okay, చెప్పండి. anyone can answer. Abhilash, Praveen, Satish, Pavan, anyone. ఫ్లో రిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి పోనీ అదొకటి చెప్పండి. ఫ్లో రిఫరెన్స్ పేర్లోనే ఉంది, ఫ్లో రిఫరెన్స్. It can give the reference to private flows, subflows. Yeah, We can add. Okay, what is HTTP request? HTTP request. ఓన్లీ పేలోడ్. HTTP
హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ అంటే యా అర్థమైంది మీరు ఏం చెప్పారు నాకు అర్థమైంది. వెరీ గుడ్. సో దట్ ఈస్ ది స్కోప్ అండి. ఓన్లీ పేలోడే బయటకు వెళ్తుంది అన్నది స్కోప్ మాట. హెచ్టిటిపి రిక్వెస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే అది ఒక సపరేట్ సర్వీస్ ని కాల్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? RESTful web service. యా వెరీ గుడ్. ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ సపరేట్ యూఆర్ఎల్. ఓకే, ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ సపరేట్ యూఆర్ఎల్. మనం సపరేట్ గా వేరే సర్వీస్ ని కాల్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు లిజనర్ కి ఎలా పెడుతున్నాం మనం, అట్లనే దానికి కూడా పోస్ట్, గెట్, పుట్ అలా చాలా మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఓకే గైస్, నో ప్రాబ్లం. సో విల్ వైండ్ అప్ ఫర్ ద సెషన్ టుడే. వన్ మోర్ థింగ్, మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ గో త్రూ ద వీడియోస్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఏదైతే వీడియోస్ ఉన్నాయో, మెయిన్లీ ఫ్రమ్ ద డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుండి ఆ వీడియోస్ గో త్రూ అవ్వండి. అది పక్కా అయిపోతే దెన్ వీ కెన్, ఇప్పటి వరకు జరిగింది వాట్ ఎవర్ టిల్ హ్యాపెన్ టిల్ టుడే నో, అవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ రివైజ్ చేసి పక్కా అయిపోయిన తర్వాత విల్ స్టార్ట్ ఆన్ మండే. ఓకే, టుమారో ఇస్ ఫ్రైడే ఐ గెస్, రైట్? టుమారో ఐ విల్ ఆస్క్ యూ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఇప్పటి వరకు జరిగిన క్లాసెస్ కి క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. అలా అని క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వకుండా ఉండద్దు, అటెండ్ అవ్వండి. ఓకే, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ లో ఏంటంటే ఐఎమ్ నాట్ ఫోర్సింగ్ యూ, రైట్? ఈ క్వశ్చన్స్ నేను సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాను అనమాట. అంటే ఇట్ విల్ బి ఎక్స్పోజ్డ్ ఫర్ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్ యాజ్ వెల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎసింగ్ స్కోప్ కి ఎలా సినారియో బేస్డ్ ఉంది, అట్లనే సినారియో బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కొన్ని ఉంటాయి. సో అవి అడుగుతాను, వాటికి మీకు ఆన్సర్స్ ఒక ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పోజర్ లాగా. రేపు వచ్చినప్పటికి మీరు కొన్ని వీడియోస్ అయినా చూడండి, అట్లీస్ట్ లాస్ట్ 3-4 వీడియోస్ అయినా చూసి థరవ్ అవ్వండి. ఓకేనా? యా, గుడ్ నైట్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Take care. Yeah. Bye.